Good morning, dear students. Welcome to Mathematics online class. Dear students, last class already discussed about some problems. So, already problem number 9 is completed. So, today I am going to start problem number 10 in limits. Okay, dear students, problem number 10 is limit z tends to 1 ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ z tends to 1 ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ z tends to 1 z to the power of 1 divided by 3 minus 1 divided by z to the power of 1 by 6 minus 1 this is problem number 10. Okay, so dear students, here numerator is z to the power of 1 by 3 minus 1, denominator is z to the power of 1 by 6 minus 1. Okay, but you apply directly, so in the put in the place of z is equal to 1, you see z is equal to 1 to the power of any number is 1 minus 1 0. Here 1 to the power of 1 by 6, 1 to the power of any number it is 1 minus 1 0. 0 divided by 0 means indeterminate form. So that's why use some conditions. Conditions ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ substitution method, formulas, anyone. Okay, so because first you see you apply direct method. So here direct method is not possible because to get the numerator and denominator 0 and 0, so therefore that is 0 by 0 is indeterminate form. Okay, dear students, so that's why, so use one condition. You see, look here, z is equal to z tends to 1, z to the power of 1 by 3 can be written as 3 by 2 by 6. Very well. Yes, z to the power of 1 by 3 can be written as z to the power of 2 by 6. Aram se very well, because 2 1s are 2 3s are to get same result. Okay, in the name so z to the power of 1 by 3 can be written as 1 by 3 can be written as 1 by 3 can be written as 2 by 6. 100% ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಈಗ 2 1s are 2 3s are ಬಂತಲ್ಲ. ಈಗ 10 can be written as 11 minus 1 ಆತರ 10 can be written as 11 minus 1. So in this case 1 by 3 can be written as 2 by 6. Okay, minus 1 divided by z to the power of 1 by 6 minus 1. Idan disturb ಮಾಡಬೇಡಿ. So don't disturb denominator. Yes, okay. Limit z tends to 1, z to the power of 2 to the power of 6 can be written as, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, z to the power of 1 by 6, look here, o to the power of 2. ಬರೀಬಹುದಾ? 100% ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? law of indices what? a to the power of m o to the power of n is equal to a to the power of mn. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. a to the power of m o to the power of n is equal to a to the power of mn. So this is in the form of a to the power of mn form ಇತ್ತು. a to the power of m o to the power of n. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 by 6 into 2. So in the place of 1 by 6, in the place of m is 1 by 6, n is 2. So a power mn ಅಂದ್ರೆ 1 by 6 into 2. 1 by 6 into 2, 2 1s are 2 3s are. ಅದೇನೋ ಅದು ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 2 by 6, 2 1s are 2 divided by 6, 2 by 6. So this means don't disturb here. So ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, so I am going to here on operated 1 by 2 by 6 can be written as 1 by 6 whole square, z to the power of 1 by 6 whole square, because this is in the form of a
a to the power of m whole to the power of m n. a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. ಬೇಕಾದ್ರೆ mn ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 2 1s are 2, 2 by 6, 2 by 6, 2 by 6. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಹಂಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. 100% ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಸಿದ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸೀಸ್. a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. a to the power of m divided by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n. a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ -1 whole divided by z to the power of 1 by 6 minus 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ dear students, look here. So here z to the power of 2 by 6 can be written as z to the power of 1 by 6 whole square. 1 1 ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 square 1, no changes, because I want the formula a square minus b square. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a square minus b square. That's why 1 can be written as 1 square, no values changes. Okay dear students, next you see here limit z tends to 1. Limit z tends to 1. This is in the form of a square minus b square. A square minus b square is equal to what? A plus b into a minus b. In the place of a is z to the power of 1 by 6. In the place of b is 1. ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ, a plus b into a minus b. a plus b into a minus b divided by z to the power of 1 by 6 minus 1. z to the power of 1 by 6 minus 1. So next dear students, here z to the power of 1 by 6 minus 1, z to the power of 1 by 6 minus 1 cancel. So therefore limit z tends to 1. So remaining z to the power of 1 by 6 plus 1. z to the power of 1 by 6 plus 1. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So 1 whole to the power of 1 by 6 plus 1. 1 to the power of any number is 1 plus 1. That result is 2. Okay? ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Did you understand? Write like this. Okay. So dear students, next problem number 11. Problem number 11. Yes, problem number 9 is limit x tends to 1 ax square plus bx plus c divided by cx square plus bx plus a. ax square plus bx plus c divided by cx square plus bx plus a. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, a plus b plus c is not equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, a x is equal to 1 whole square plus b into 1 plus c divided by c into 1 whole square plus b into 1 plus a. 1 whole square 1, a plus b plus c divided by c 1 whole square c. 1 whole square 1 into a, 1 into b, b, c. 1 whole square 1 into c, c plus b plus a plus b plus c, a plus b plus c cancel. That is equal to 1. Okay, right on. Yes, next problem number 12. Limit x tends to 2 1 by x plus 1 by 2 whole divided by x plus 2. You see your textbooks? Problem number 12. Okay na? Yes, simplify this. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 1/2 plus 1/2 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ.
direct ಮಾಡಿ, no problem. X is equal to 2, 1 by 2 plus 1 by 2 divided by 2 plus 2, 2 plus 2, 1 by 2 plus 1 by 2, half plus half, half plus half how much? 1. So 1 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. LCM ತಗೊಂಡ್ರು 1 plus 1 2 divided by 2 plus 2 4, 2 2 cancel, that is equal to result is 1 by 4, 1 by 4, right? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 is LCM, 1 plus 1 2. Otherwise you write directly 1 by 2 plus 1 by 2 1, 2 plus 2 4, 1 by 4. Right. Next problem. Problem number 13. Problem number 13. You see problem number 13. Limit x tends to 0 of sin ax divided by bx. Sin ax divided by bx. Okay, dear students, to take care here. Direct apply ಮಾಡ್ತೀರಾ? Direct apply ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ? Yes, you see, x is equal to 0. X is equal to 0. A into 0, 0. Sin 0. Sin 0. Sin 0 ಎಷ್ಟು ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ನೀವು SLC ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ವೆಲಾಂಟಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. Sin 0 is 0 divided by x is equal to 0. 0 into number 0. 0 by 0. 0 by 0 means indeterminate form. So that's why you go to formula method. Formula method na ಮಾಡೋಣ. Okay dear students, so actually this is in similar form of sin limit x tends to 0. in both formula ಇದೆ. Limit x tends to 0 sin x by x is equal to how much? 1. ಬರ್ಸಿದಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೂಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದೇನಪ್ಪ, 4ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, 4th ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. 4th ಜನವರಿ 4th ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin x by x is equal to 1, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಇಯರ್ x, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, x here also x, this is standard form, this result is 1. But in this case ax, here bx same ಇಲ್ಲ. So that's why you should convert to in standard form. Standard form means angle same ಇರಬೇಕು. x ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ x ಇರಬೇಕು, ax ಇತ್ತು, ax ಇರಬೇಕು, bx ಇತ್ತು, bx ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 6x ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 6x ಇರಬೇಕು. Then that is 1. Okay, ಈಗ sin ax divided by ax, that is standard form. Sin 6x divided by 6x, that is equal to 1, that is standard form. Sin 100x divided by 100x is equal to 1, that is standard form. Okay, so that's why here ax is there. I want denominator ax. Then consider that result is 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 6x 6x by 6x ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. bx ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ bx ಇದೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ bx, ಹಿಯರ್ bx ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು bx ಇತ್ತು ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ bx by bx ಇತ್ತು, you write directly that result is 1, because that is the form of standard form. Limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. But here ax is there, bx is there, so that's why you should convert to bx
ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ AX. ಇಲ್ಲಿ ಆ BX ನ ನೀವು AX ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin AX divided by BX multiply and divided by A multiply and divided by A. A ಮತ್ತೆ A ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 100% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 10 is equal to 10 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2/2 ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 10. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 10. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ sin AX by BX. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0. Dear students, look here, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. sin AX divided by A into BX, ABX ಅಥವಾ ಇದರ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ AX into ಇಲ್ಲಿ A ಇಲ್ಲಿ B. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. BX into A, BX into A, BX A. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ B ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ A ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ 1/6 can be written as 1/2 into 3. 2 3s are 6 ಅಥವಾ 1/3 into 2. 2 into 3 or 3 into 2. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ಸರ್? ನೋ ಚೇಂಜಸ್. 2 into 3 6. 3 into 2 is also 6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಅಪ್ಲೈ. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin AX by AX. ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. A divided by ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is in the form of a limit x tends to 0 sin x by x. sin x by x is equal to what? 1. You write, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 into A by B. 1 into A by B. 1 into A by B, that is equal to answer is A divided by B. A divided by B. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡು, ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. Yes, okay dear students, next problem. Problem number 14. ನೋಡಿ, problem number 14. Limit x tends to 0 sin AX divided by sin BX. Sin AX divided by sin BX. So dear students, you apply directly x is equal to 0. 0 into number 0. This is 0. Numerator 0 button 0 divided by 0. Indeterminate form. So that's why you go to the formulas. Limit x tends to 0. Sin x by x is equal to 1. Yes, dear students, but here given numerator sin AX, denominator sin BX. So that's why you make separately. Sin AX you take separately. Sin BX you take separately according to numerator and denominator. So then in numerator you should convert it to in denominator to AX. So in this case BX. Okay. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್.